I'm proud to say mmeanza biashara hapo TikTok kwa ajili yangu. Kenya. I'm proud to say that I invented biashara ya muhimu. Ukisikia mkorogo, Mummie Francie alianza. I show who I am. I don't filter. This is my life. Even though me uishi, there is nothing you can do about it. Unless you want to trade someone else's life, iyo yao ya ubabi na yangu, you cannot tell me anything. Here, my mbabari, look at him. He's looking fantabulous. Fantabulous entity. How did you guys meet? We met kwa WhatsApp group. Alirusha mistari hadi za Kiluya. I just tell him I want to do this, and he tells me where can I help. What's up, everybody? My name is Lilesh and welcome to yet another episode of Tuko Extra. Hiyo Kizungu imeishia hapo because as from now I don't think we can speak Kizungu, but naomba tafadhali my guest asinipeleke deep in Kiswahili because hapo ndo napotea. Vipi? Unasalema nangaje? Kiswahili? Hujambo? Really now? Kwani shuleni ulifundisha? Tuko sasa akiurudi uchukue school fee yako. Mamangu akiasisikie. Wallahi. Bado tuko dasanwenaje? Mwalimu wako alikwambia sasa? Hujambo. Thank you. But hujambo see like somebody older? No, shikamo is someone. Shikamo. There we go. Guy, the embarrassment is here. Introduce yourself to people who I don't know, who does not know you. Kama mtu akujui pia amekuwa amelala, labda alikuwa koma, ameamka leo. Naitwa Mummie Francie everywhere and anywhere. Mummie Francie comes from? Anatokea Mombasa. But mimi ni Mluya. Shamahoho. Kwetu ni Busia Matayo. So where did you get the name Mummie Francie? Okay, Mummie is a name I grew up with. Actually hata hiyo nilibadilisha tu kwa ID nikaitwa Mamu. And Francie comes from Francisca. My real name. Francisca short from Francie and then Mummie. Then na Mamu. Hivyo tu. Nkashikanisha Mummie Francie. Yeah. Mimi nimekuona pale TikTok and let me tell you, everybody including my director Shiro tells me tuko na same characters. Sasa tunaongeanga waje mimi nikiwa Instagram nakwanga na expressions. So when I said we're going to interview my friends, they said guy interview tutaweza watazima masikio. Watasema wewe au tutashinda tu hivi. Watazima masikio, right? Jana Mwenyezi Mungu angenijaribu tu. Akanambia, Mami, mtoe mbaba wako sadaka. Jana ningemtoa. Ningekuwa nishamchinja, nimemchoma, sasa hivi nakaa nangojea baraka zangu. Okay, mimi nilianza TikTok 2021. Yeah, 2020 I was in TikTok but not that much. So come 2021 ndo nikaanza TikTok sabi proper. Nikiuza mkorogo. So niliingia tu pale TikTok kufanya biashara. So mimi niliingia, okay, niliona Instagram people do business, Facebook people do business, TikTok not many people. I'm proud to say mmeanza biashara hapo TikTok kwa ajili yangu. Kenya. I'm proud to say that I invented biashara ya muhimu. Ukisikia mkorogo, Mummie Francie alianza. Ukisikia live za kuuza vitu usiku mchana, mimi nilianza. Ukisikia people marketing their business without them feeling like okay, I'm not supposed to sell this nini. Niliwapatia hiyo courage. Yeah, maana mimi nilienda TikTok kuokota pesa. Family ilikuja tu. Yenyewe. Money was what was your goal? Money was my goal. So nikiingia nilianza kuuza mkorogo ikazaa chama zikazaa every other business ambayo niko nayo sasa hivi. Okay, so that you've mentioned mkorogo, it's like a myth hapa. Usemanga, oh my god, mtu anauza mkorogo, it's bad. It's it's not really, the myth behind it is it's not a good thing. True. But you came out and you, like you said, umepatia tu courage wa kutoka nje. Because when I'm saying kama to mention names, people who have been bashed, kina Bridget Ache, kina Vera, those guys have been bashed so much kusababu kuuza vitu kama hizo and encouraging it. Yeah. So how did you decide this is what I'm going to do despite all that negativity? So the myth behind there is because watu wanatumia vibaya mkorogo. Okay. Everything has its pros and cons. Let us just be realistic. In life pia kuna pros and cons. Kila kitu iko na nzuri na mbaya.
same as mkorogo. So ukimisuse mkorogo, wewe unapaka chemical 100%, what do you expect? Alright, so saizi you're in a TikTok space na tumekujua, umesema ulianza ukiwa just doing business, then you became famous. What was your amplifier boom? Ukakuwa famous, watu wakaanza because me aki unanifreshanga. Okay, ile ambayo ili shoot sana Hello My Baby. Ya mbaba, that one ndo ili shoot kabisa, and since then I don't think I've gone back. Nimeenda tu nikipanda. Yeah. Uzuri wa TikTok ni hivyo. Once you give people what they want, you keep growing because your fans grow and grow. TikTok is the place, one of the social media platform yenye unaweza grow fast. TikTok doesn't choose. Unaona venye Instagram ni ya mababe. Lazima upost uko kwa gari nzuri, uko kwa ndege, nini na nini ndo upate likes. No. TikTok mimi na yeye mse, unanionyesha nini gari yako, mimi nakula kwa sufuria. We are just one. TikTok doesn't choose. You know, it's just wewe unakumbuka unakulanga kwa sufuria after Mummie Francie. Sema ngatu akiwe. But I like that the authenticity is what I think people relate with you. No wonder unapata real fans. Mtu mpaka unaona akiwa ni kama sister yangu. I show who I am. I don't filter. This is my life. Even though me uishi, there is nothing you can do about it. Unless you want to trade someone else's life, iyo yao ya ubabi na yangu, you cannot tell me anything. I like that. Do you remember your blow up videos, Hello My Baby? Yes. Your husband gives you, or your husband, he gives you a lot of support. Your mubabas sana gives you extreme support. Sana. Because he will be there in those videos. After you jinga ufanye ule jinga pro maxi. Yeah. Atakalia hapo na afanye the same thing. How did you guys meet? We met kwa WhatsApp group. I'll be replying those messages. Kumbe nimekuwa nikilenga na my husband is somewhere. Tulimit WhatsApp group, tulikuwa inaitwa exclusive. And before ni WhatsApp, nilim WhatsApp mwanzo, nilim DM. So there was a truth or dare game ya madem wa hiyo group, tukaunda group yetu, and we were like able to DM boy gani tuone nani atajibu. Mimi yangu ilikaa hapo ndani, alini blue tick my friend. Sijawahi msamea. Mpaka leo. Sijawahi msamea hiyo blue tick. So before ani DM me, nilim DM. Then after a few months he got interested kwa sababu mimi na mimi kierere. Kierere yangu Pro Max my friend. Hiyo group. Ni mimi tu. Asubuhi nikiamka nikienda job picha. Mchana nimetuma voice note zote za kucheka za everything. It was just a fun group. And I guess hiyo kierere yangu ilinipa bwana. Akasema I guess imenipa bwana. Imekupa. Akasema this is the one. Yeah. So akakudima kushoni aje super. Unaona aje tuki. Alinitongoza hadi Kiluya. Juu ya ile DM. Alirusha mistari hadi za Kiluya. So when he met you, and I'm sure you guys met before you started doing the content creation. Yeah, true. Then now you started creating content in that space. At least ukimwambia sasa baby itabidi unisupport hapa, he was okay with it, or how did that conversation go? I didn't tell him. A good man is a good man. You don't have to tell them anything. Let me not say a good man. A good human is a good human. You don't have to tell them anything for them to do it. They'll just do it. Understand? So ukiona you're with someone and then you have to push them for them to it doesn't make sense. Understand? So I never told him anything. Hata sometimes zile videos zenye nafanya naeka tu kamera yangu hapo, yako hapo, we do the video, kila mtu ashike njia yake. As simple as that. Oh, there's no ati babe bidi akile utanisaidia. No. Akiona kamera najua it's time. No. I just tell him I want to do this, and he tells me where can I help. Here, my mbaba, look at him. He's looking fantabulous. Fantabulous auntie. Give them a turn up, my mbaba. He's looking marvelous. Marvelous is auntie. Hi, my mbaba. He's looking sharp. Sharp is enterprise. Ulisema tu I want to do this, and he had a plan. Yes. Oh my God, that's how it's. Please, men out there. Skizeni tafadhali. You don't have to beg you for everything. Yeah. Surely. Hey, that's really nice. I applaud him because it's rare. It's very rare. It's very rare. Hata ukutane tu na mwanaume anakusaidia venye watu wanasema umeacha mbaba anapanga madera kwa magunia. It's very hard to find a man mwenye atashika gunia. Wewe biashara ni yako, wewe jipange. You understand? But I don't have to tell him. Ni chama imeisha, naambia tu, hey love, chama imeisha. Okay, we are supposed to send these things. Am I supposed to pack?
sawa. Hey, okay, I like that. Right. So now, like you said, you need a business in Mombasa, you need a business in Nairobi. True. It is evident that you moved from Mombasa to Nairobi. And that move was because of the new job that you got. Yeah, true. I remember there was a time people were really lobbying when I said, Aki, huyu haekwe radio. Haekwe radio. Huyu haekwe radio. And the next thing I see, uko radio. Ukiingia kwenye ndoa, nunua counter book na files. Na ikija peleka kwa akili hivi. Leo tulinunua tarehe hii mwezi huu tulianza kujenga nyumba. Risiti yangu ya mawe hii hapa ndani ya faili. Kacha unaiweka pale. Mnajua Mwanaisha Chizuga. Ai, Mungu ambariki huyo mwanamke. Yani ambariki tena sana. So Mwanaisha Chizuga and Billy, of course, my Nairobi boyfriend. Yeah, so Mwanaisha Chizuga called me. Akaniambia, hi mami, kuna radio mpya inaanza and they would really need someone. And I would really love to work with you. Nikamwambia, okay, sawa. Akaniambia tu mami, it doesn't matter utalipwa pesa ngapi, just take the job. Start from somewhere. So ndo hivyo nikangojea. After 2 weeks then I had a call. Kupata call, nilienda kama nimeingia kazini. Niliamka tu hivyo kama nimeingia job. So na nikaingia hiyo segment yangu mimi na Mwanaisha every Wednesday from saa 4 to saa 7. Did you ever see in your life? It's a miracle kwangu. It's a very big miracle. Even though I'm still on probation, but I just hope and pray that it will happen because they told me I have everything but the experience. Yani inaitwaje, the experience ndo sina. So I'm willing to work through it. You understand? So yeah, it's a good start. And I'm happy. I'm happy for you too, because I see your TikToks and I'm like, hey, this girl is doing the most. For me, it makes me happy because in as much as that mimi nilisomea, because this is something I wanted to do, but if you find yourself in a space where you don't even need the papers, you don't need that experience. It's something that you have in you. Thank you. Explore it. That's why I'm giving it 100+1%. And when I told Mbaba e-radio, I'll call like, okay, to and fro, it's quite expensive, just find a house. He didn't ask. No. He books all the flights. There is GR that I need to every Wednesday and after the show. And he has never complained until today. He was just like, oh, your dream is coming true. Let's go for it. I love that. Yeah. Because I mean, it's hard umeishi na mtu for so long, sasa unabidi ukuje to look for the papers. Ama pia kuje Nairobi. Biashara in Nairobi. Yeah, we're planning for that. So unajua kila mtu na biashara yake. Yeah, Mbaba supplies cosmetics in Mombasa and he has a shop. So that moving will be a little bit slow, but eventually, yeah. You're going to settle in Nairobi? Eventually. For real? Akina vile huku nyanya, my friend, ni 20 bob. Hakuna shida, tutangangana nayo. Mtauza madera. Tutauza madera. Unasikia jukiwa hiyo ukuna inachoa culture shock. Me honestly nikienda. It's still a culture shock. Nairobi sijui nyumba zenu wao mnajenga na nini? Kwa nini? Too expensive. Oh. I live in a 2-bedroom house. Mombasa 15,000. Sasa naishi kwa bed sitter 16,000. I'm like, okay. Nyumba zenu wao mnajenga na nini? I would really love to know that. In being in Nairobi town, I think it's the center, it's the capital city. Yeah. It's just expensive. But to talk from a nisaidie sana. Mnanisikia nyinyi mnitafutia kanyumba kazuri kasipite 15,000. Tutakutafutia chuo. Hapa hatuwezi kosa. You cannot not survive. We're family out here on TikTok. Thank you so much. Yeah. Okay, so with that being said, now we just hope radio will fly. I really pray and hope so. Even. True. I really you have a good voice. Yeah. I really pray and hope so. And for those people who wananishika mkono pale Radio 47, Mungu anawaona mazee. It's not easy. It's not easy. Mwanzo kwa hizi industry za entertainment. Mtu lazima my friend. Okay. You have to suffer the sufferings of every suffering person before they suffocate your throat to that place. Yeah. But at least you're aware of what is happening. You know, most people who are wanaingianga hata artists, hawajui unafika hapo unasema wow. That's why I'm so grateful. I am very grateful and honored. Yani hiyo space ya one day wanaibeba hivi. It's my new diamond. Yeah. So the hustle, nilikuwa sema the shift from you moving from Mombasa to Nairobi, the hustle here is a lot. Hey, Aisha. Mkikuyu. It's a lot for you. It's a lot. The culture shock, what has shocked you more than the housing? Watu mnarauka bwana. Hapana, Nairobi, where are you going? But it is all right. Niliambia Nairobi ni shamba mawe. So people have to dig.
So it's understandable. Wewe ukilala hapo Nairobi unaweza lala ukaamka kama siku imeisha umko siku ya next. Uko tu hapo umelala. Na ametengeneza pesa hiyo. Yeah, true. So hiyo culture shock ya kurauka imeni trigger kiasi, and then another culture shock, makeup. Ampana. Tuna overdo. No, it is too much. It's not a must. It's not a must, bwana. Pia kabasilin kako kama mkorogo shike njia uende mama. Asubuhi unaangalia kwa hivi. Nashuka ndege, nimepanda inaitwa je taxi, na kuja unakutana tu na mdem to heal. Makeup on point. 6. Uliamka saa ngapi shwali? 4. Makeup artist wanaamka 4. I need that job. You need that job. Hiyo makeup artist ya 4 nitakuwa naongeza 2K ya kurauka. Asubuhi. Because morning is not your portion. Wasichana mnaweza. Makeup on point 6 asubuhi. Inafaa. Competition is tough here. But it is okay. Competition is tough. It's understandable. It's who looks good, and unajua pia huko tunatafuta wa baba Nairobi. Si baba kama wako mzuri. Baba gikuka. Genye shamba kamulu. Basi because you need it. Baba mwenye kile kibenzi kizee. Ikyo. Yeah, anafanya hivi. Ni vizuri. Bidii. Makeup times 3 bidii. Lazima ukae better than the other. Bidii yako itakupatia iko kiguka. Ndio hiyo sasa. I understandable you right now. Wow, this is such an interesting interview. I'm glad you're here, and I'm glad you're in Nairobi. Honestly, I wish you all the best. Thank you. I wish you nothing but the best in everything that you're going Asante. to do. Milango zifunguke. Amen. Yeah, sijakuja Nairobi kuangalia KICC. Hata it's not even important. Jio serikali itakusaidia. Wallahi. Ni wewe tu. But Sakaja ajue nimefika. Yeah. Sakaja nimefika. Ka job tu pale Huduma Center kuambia watu ingia 100K tu sina shida. And let me tell you what I behave. Nipatia kwa ka job Sakaja. Watapanga line hivi straight. Nimeona pale Huduma Center you just hivi. Nipatie tu hiyo job. By saa 5 tumemaliza Huduma Center services, kila mtu nyumbani. And home. Yeah. Sasa utamka asubuhi mapema. I will for 100K. Kwa anieke tu kwa payroll aone. Ni hivyo. Nacheza nayo. Mummie Francie. I've remembered now. I saw on your social media also something that you do very much is social kusaidia watu social. Yeah, true. Yeah, there was one you did in Mombasa, there's one you did also Mama Lucy, which bana kwanza hapo Mama Lucy watu wanahitaji usaidizi sana. What pushed you to do these two very, and you were very successful from what we saw? Yeah, so all these things are yani zina adapt to my past. Nimeshailala njaa. Nimeshaikosa pesa kulipia my mom akiwa hospitali, and it was just a government hospital. And it was only 4,000. Oh no. 4,200. I will never forget that day. And my aunt akanipigia, "Mami uwezi tuma pesa, mamako akatolewa hospitali." Sina man. So I feel every pinch of all the needy things people need. Kama chakula, tumeshailala njaa. Umelala njaa asubuhi unaamka unaambiwa, my dad anatuambia tuchemshe sukari. Unaona sukari, unaiweka kwa moto na maji kidogo. So unaipika paka inakuwa brown, alafu mnaongeza maji mob. Hiyo ni chai. Juu hakuna majani. Yeah. Na hiyo ukunywe, utembee uende shuleni, alafu urudi mchana. Mchana unarudi kuosha vyombo na urudi shule. Hakuna food. So tusikuone tu hivi baby girl. No. What your mommy has gone through is a lot. It's a lot. Damn. Yeah. Sasa tukae chini times 2. Ati sasa tukiwa wadogo it was a very harsh time for us. Very, very bad. And being it that nimelelewa na mama kambo, apart from the life itself being harsh, life yenyewe ni harsh, alafu bado kuna harshness ya mama kambo. It was really tough. Mnalala watu 7 ndani ya single room. That includes your parents? My parents, umekatiwa hivi kikate, nimekiwa chini, mwingine analala kwa inaitwaje, mwingine analala kwa sofa, watatu mnalala chini. Choo imejaa, but bado mnatumia hiyo choo. Imeblock, bado mnatumia hiyo choo. Wewe sasa hivi mimi hivi
That's why you have that ukone utaki ya hard work to get out. You don't want to ever Hey, wait, sipendi umaskini. I don't want poverty in my life. I've been there and I'm not going there anymore. I would rather hawk. Afadhali niuze mahindi kwa barabara. Tena hiyo mahindi ya 10 bob niuzie 50 bob. Tufika mahali mimi naenda. But I will never stop hustling. So has life changed for you since then? Yeah, it has. It has changed for me. It has changed for my family. It has changed so very much. Yani, because of my clients. Mi hata sijui clients wangu ni wape nini. You can't pay them. I cannot pay them. But the fact that I post and they buy, I post and they gauge, I post and they just tell me, Mommy, I want that, and buy. No matter how little and big, I appreciate them. Because of my clients, my brother hafukuzwi school fee. Sisi tulikuwa tunafukuzwa school fee, unakaa nyumbani mwezi mzima. Ujaona shule. Ukirudi unaendelea tu mali uliachia. Naelewa? Sisi tukigrow up tunafungiwa, hakuna kitu naogopa kama kufungiwa nyumba. I remember there was a time tulifungiwa nyumba. Akaona hiyo haitoshi juu my dad naye pia ni kichwa ngumu tu kama mimi. Alikuwa kichwa ngumu, alikuwa anavunja hizo kufuli. The next thing tulingolewa hii mlango. Mkae bila mlango. Tukakaa bila mlango. Unaenda skuli hivyo hivyo, your dad anatoka anaenda job hivyo hivyo, mnarudi mnalala hivyo hivyo for months, not even one day, 2 months bila mlango. So I know the pinch. And that's a nightmare for you. It's a very big nightmare. Niliambia Mungu, ukinipenyeza tu hivi, hapo mali nimepenya, I am not going back. And see God, every day there's a door like this. Yeah, inafunguka, inaenda tu. So I never came from a good home. Mwanzo I came from a broken home. My mom and my dad separated. After the separation, unajua tu kuna wale watu maishani, they're not responsible. I won't tell you my dad never had money. He had money. He had money, but I don't know what used to happen. Because all of you are suffering. You said you're 7 in your family? No, we are not 7, but unajua ile mkikuwa wadogo mnaishi na watu, unaelewa? Ya huyu auntie amekuja, huyu watoto wameingia, so you understand? So even ndo tulikuwa tunaishi. You're saying hard. Is your dad alive? Yeah. Oh, but you're saying hard. Past tense. No, because it's past tense, that life. Yeah. So it was just so tough and so hard. And I wouldn't want to put myself or anyone there. So you doing Mama Lucy and you kuchangisha kabisa watu wapate chakula walete ile siku wamangine, and you did such a good job. Thank you. Was because you know I know the pain of this person. I know the pain of Christmas. Imefika mnakula sima na sukuma, mnasikia watu kwa nakaranga chapati na kuku, my friend. I know Christmas imefika, wewe unabakia tu hapo kwa mlango unakaa hivi. Unaangalia Christmas ingine. I remember there was a Christmas twice, not thrice. Tumekaa njaa. Christmas Day. Na saizo watu wanatupa. Watu wanatupa, my friend. Easter, some of them used to pass evil. So I know. So every like December, Christmas on inaitwaje, on 26th I go give either to families or my children's home. But then I don't cook and all that because most of the time Christmas nane I just want to spend with the family. And unaona kama Eid, last Eid I did the same. This Eid I did the same. Next Eid I will do the same. And popote pale malamba ponaweza, I will share. And we thank God for also your fans because wanakutishikilia sana because I'm an open book. I don't lie to you. You give me your money, I'll show you where it went. I think that's very important. Yeah. Show me your physical shop. I know. Or show me, at least we can see hiyo mchele yenyewe alituambia amenunua kilo hizi. Yeah, ona imefeed ni nani, unaelewa? So, and apart from that, I know how I work hard for my money. Naogopa kuchezea pesa ya mtu. Pesa ya mtu ni uchungu sana. Na hiyo laana ni mbaya. Sana. What? I'm so shocked. Like we see baby girls say to I go get it. The English not English. Yeah. You're a very fun person to be around with. Yeah. The way we see it. So it's such a surprise. Na leo nangoa sana. Niyo chai nimekunywa. It's such a surprise that
you've gone through so much, and that has built you to be who you are. And I pray, oh my God, mommy, I pray. Amen. It will keep, yani, you will never look back and say, Amen. it will be, I thank God I left that space. Yeah. Because where I'm going is much more. And for your future, even if you want to get family, children, everything, I hope it will Yeah. like that. Yeah. I'm really, hey, maze, bedhe umenishock. Tusikuwa tunaangalia tu watu hapo IG, Yeah. TikTok tunasema, there's always a story behind these people who are here out here. So yeah, tukimaliza tukakwambia nini your people? Me, I just want to tell them, mi nawapenda. Unajua mimi na nyinyi tough love. Hatuna baby love. Lazima tukeleleshane sometime. But ni ya upendo. Sana. Usiniletee zako niko na zangu. So, hiyo kelele, hiyo inaitwa tough love. Mimi nawapenda. Mnajua, there is no Mummie Francie without you people. And there is no you without me. Mnaelewa. So the support is 50-50. Hiyo msiwai sayo. Hiyo nitashinda nikiwaambia kila siku. Support ni 50-50. Venye mnani support ndo venye mimi nawapenda hivyo. Bila nyinyi mimi singekuwa. I will repeat that 1,000+1% every other day. And mimi nasema muendelee kuni support. Muendelee kuni push. Mali nakosea, mimi ni binadamu bwana. Usijifanye Mungu, relax. Achia Mungu kazi yake. Ukifanya kazi ya Mungu, malaika watafanya nini? Relax, my friend. Nikikosea sawa. Yeah, I'm human. I'm just like you. There's days I'm good, there's days I'm bad, but we move on regardless. I love that. Such beautiful energy. I Yeah. love being in your space. Thank you. The whole time. So, and honestly, again, the fact that you've told me the story behind, I really just honestly wish you the best. Thank you. Wish you and your Mumbabas the best. Mufungue branches all over Eldoret, Amen, Kisumu, Kisii. amen, Wapi hata amen. Busia uwende ufungue. Mkorogo to the world. Mkorogo to the world, my friend. Atuachie hapa. Lazima mngare. Ni unakani kambe majani. Don't look like a plant. Hapana. Hauwezi kaa kama majani imekauka. Hii miti shamba man, hapana. Huwezi kaa hivyo. Jingarisha at least. Thank you so much for honoring I really do me. appreciate. Thank you so much for responding quick, fast, being such a cutie, Thank being such you. a darling. And again, I wish you all the best. Please, Asante. Just please, watu wako kwa hiyo radio. Mpatie msichana hiyo kazi. Amen. Tutafurahia every Hope time. wamekusikia. Wanisikie. Tafadhali. Yeah, so guys, thank you very much. This has been such an amazing episode. My name is Lilia Aisha. And from Mummie and I tunasema bye. Bye.